Buenos días a todos. En esta presentación del first quarter of natural gas, the report from the International Energy Agency, tenemos con nosotros a Gergely Molnar, buen amigo nuestro, y por tanto vamos a cambiar a inglés. Tenéis aquí el programa, como veis, de esta sesión, en la cual o teníais, ¿no? o teníais, en la cual habrá una primera parte the introduction of Gregory of this report, and after that a roundtable that will be moderated by Pablo and Juan, technical services of Enerclub. No? Well, I think now the IEA is putting out the quarterly reports about natural gas. We thought that this is a good moment to introduce, and we asked Gergely and his boss, and then Gergely, thank you very much, Gergely, for being here to introduce that. Gergely is a senior analyst in the gas coal department. He's participating with us in the seminar we are doing with MIBGAS every year. And last year he was online. And next time he will be here for sure. And this is a very interesting report. No, this is the first quarter report because they have the LNG market, the prices, all of this. Well, you know, the people who are here know very well, better than me, the report. And 70 pages is a short but very good report. No? Thank you, Gergely. And the first time we are starting with your presentation. Gergely is a senior analyst in this area of coal, power, and gas in the Energy Agency. And thank you very much to you, to Dennis, to support us in all these questions we are doing now. With me is Pablo and Juan, who is running the show. This is the show, no? The round table after that. And the floor is yours, Gergely. Dear Arcadio, many thanks for this. We can hear you. Can you hear me? Now we are hearing you. Okay, go ahead, please. The floor is yours. Dear Arcadio, many thanks for these wonderful words of introduction, and many thanks for the Spanish Energy Club for inviting us. It is always a pleasure. And as you mentioned, natural gas markets are indeed in a quite volatile state. So it would be indeed very interesting to discuss the state of the market with our colleagues from Spain. So okay, I need to confirm my speaking language. Can you hear me? Is it working well? Yes, we can hear you. Okay. And indeed, we did publish our latest quarterly gas report at the beginning of January. And of course, the market is evolving at a very fast pace. So in this presentation, which is building, of course, on the report, we will be already giving some intermediate updates, noting that our next quarterly report will be published in early April at the beginning of the European injection season. And today's presentation will be very much building on the structure of the latest quarterly report. So first we will discuss an overview of the global gas market. Then in the second part, we will move to Asia, which is really the epicenter of natural gas demand growth. And then in the third part, we will come back here to our beloved European market and to also to discuss what we can expect ahead of the summer, which seems to be once again a quite tight market. So on this chart, we are showing the evolution of natural gas prices in Europe and
Asia, we have the dark blue line, which shows the evolution of TTF prices, the benchmark for Europe, and in light blue we have Platts JKM, which we are using as a marker for Northeast Asia. And I would like to make 3 remarks on that chart. The first one is around the price levels. Of course, natural gas prices hit an all-time high in 2022, and then prices have moderated down quite significantly in 2023. And we can see on this chart that this trend towards lower prices continued in the first quarter of 2024, mainly because of milder winter weather conditions and relatively high storage levels. But we also see that this trend has been reversed throughout the remainder of 2024. And what we actually have seen is that natural gas prices, both in Europe and Asia, doubled from their February lows by the end of 2024, when they closed the year at approximately $15 per MMBTU, which is, of course, well above their historic average. The second point relates to the shape of these lines, which indicates that natural gas prices remained extremely volatile. If we look at TTF, the volatility here was 50% higher than during the 2010-2019 period. And the volatility on JKM was 90% above its historic average. And this has been partly because of the geopolitical tensions, but also summer heat waves were contributing to this volatility. And I think that the third point I would like to make here is around the gray area, which shows us the difference between JKM and TTF prices. And what we have seen is that in 2024, JKM was trading approximately at $1 per MMBTU premium compared to TTF, which was sufficient to divert more LNG towards the Asian market away from Europe. And of course, when we are looking at this development of prices, as mentioned, they all nearly doubled throughout 2024. We believe that this has been driven partly by the tightening of market fundamentals. We have seen stronger than expected growth. Meanwhile, LNG supply increased less than expected due to a combination of project delays, unplanned outages, and feed gas supply issues. And the second contributor for this price volatility and also the increase in prices was the geopolitical tensions. Now, despite this volatile price patterns, what we have also seen is that the correlation and the interplay between TTF and JKM prices have remained very strong in 2024. Actually, it reached an all-time high of 0.95. And this is a key indicator that regional natural gas markets are becoming increasingly globalized, and the developments in Asia are having an implication on the European gas market dynamics, and vice versa. What happens in Europe is also impacting price levels and price dynamics in the Asian market. And of course, one of the key enabler of this growing correlation between these markets have been the growing role and share of flexible US LNG, which is now accounting for more than 1/5 of global LNG trade, and this year will continue to increase substantially. So we are entering an era where we see a continued globalization of regional gas markets.
Now, on this chart, we are showing the evolution of natural gas consumption across the key regions we are very carefully looking at here at the agency. And this includes Asia, Europe, the Americas, and Eurasia. And I think that the most important point we would like to make here is that after 2 very difficult years in 2022 and 23, natural gas markets returned to structural growth in 2024. Our preliminary estimates indicate that global gas demand increased by 2.8%, or approximately 115 BCM, which is well above the 2% historic average. And we also see on this chart that this growth has been primarily supported by the fast-growing Asian markets, and in particular by China and India, which both displayed double-digit growth rates. And from a sectoral perspective, we have seen quite a robust increase in gas use in industry and the energy sector. But we have also seen quite important gas demand growth in the power sector, where we estimate that gas use increased by 2.5%. And this has been partly supported by extreme weather events. And this brings us to the next chart. And here we are showing the growing importance of natural gas in ensuring heat and electricity supply security across various markets. Here we are just presenting a couple of examples from 2024. We have the United States, where we have had a very cold start of 2024 with Winter Storm Heather, which propelled natural gas demand to an all-time high of almost 4 billion cubic meters a day. And as we can see on this chart, this was mainly due to higher space heating requirements, but also stronger gas-fired power generation. And the flexibility of the gas system has been crucial in that sense, and it has been mainly met by underground storage operations and the optimization of pipeline flows. The second example is India, which faced very severe heat waves through May to July. And here again, we have seen that these heat waves led to a sharp increase in cooling demand, which in turn supported higher electricity consumption, and flexible gas-fired power plants were key in meeting this additional demand. We have seen India's gas-fired power generation increasing by almost 1/3 year-on-year during the May-July period. And the flexibility of the gas system has been mainly supported by spot procurements on the LNG market. The third example we have here is Brazil, which faced periods of drought. And of course, this led to a sharp decline in hydropower output. And once again, here, the flexibility, the backup has been provided by gas-fired power plants, which increased their output by 600% between June and October. Once again, the flexibility and the liquidity of the global LNG market was key in supporting the additional gas demand requirements in Brazil. And last but not least, we have the example of Europe. Europe has been facing what I call a windless winter. We have had lower wind speeds than usual this winter, and we had also periods with extremely low wind power output, sometimes referred to that as Dunkelflaute. We had episodes of Dunkelflaute both in November and December, as well as in February. But
maybe one number to highlight the flexibility of gas-fired power plants. They increased their output by 88% in the first half of November to provide backup to the electricity system. And here storage, underground storage, was playing a key role to support this higher gas demand. Now, all these occasions and all these examples highlight the need for a careful assessment regarding the investment required in the various assets which can support the supply flexibility of natural gas. Now, after the demand side, let us have a look on supply. And here we are showing our expectations around the supply picture for 2025. As mentioned in the beginning, we are in a rapidly changing gas world, and we are now in between two gas reports. Our expectation around global energy supply growth is that it will increase between 5 to 6%, so somewhere between 25 to 30 BCM, and this will be mainly supported by the large new facilities coming online in North America, including Plaquemines Phase 1 in Louisiana, the Corpus Christi Stage 3 expansion, LNG Canada, and Tortue FLNG in Africa. In addition to that, Russia is also ramping up its piped gas deliveries to China via the Power of Siberia pipeline system, which we expect will increase Russian piped gas deliveries by 7 to 8 BCM. Now, this growth is expected to be offset by the halt of Russian gas transit via Ukraine, which would reduce Russian pipe gas deliveries to Europe by approximately 15 BCM. And in addition to that, and this is something we will discuss in more detail later on, we also see that European storage facilities are standing now with inventory levels well below their historic averages. And this, of course, means that the European injection needs will be significantly higher compared to 2024. And when we combine all these factors, we see that the gas trade, which is actually supporting real demand growth, will be quite limited in 2025. And this indicates that we are entering once again a rather tight period of natural gas markets. Now, this tighter market environment is expected to weigh also on global gas demand growth. For 2025, we expect global gas demand to increase by less than 2%. And as you can see on this chart, this would be mainly supported by the Asian markets, which would account for around 45% of incremental gas demand, as well as the gas-rich markets of Eurasia and the Middle East, where we see a gas demand growth of approximately 3%. On a sector perspective, we continue to see that industry will be remaining the primary driver. But regarding the power sector, we see very limited growth in 2025, mainly because of the higher gas prices are expected to limit the use of natural gas in the power sector, especially in the more price-sensitive markets. Now, after the global picture, please allow us to have a closer look on the Asian gas market dynamics. So this slide gives us an overview of Asia's LNG imports in
2024. And I think it is important to note that the region's LNG imports increased by 9% or 32 BCM, which is almost the triple of the net increase in LNG supply. So this quite strong growth has, of course, kept JKM prices above TTF for most of 2024 and naturally drove away LNG flows from Europe. As we can see on this chart, China and India accounted for more than half of Asia's LNG import growth, but we also have seen quite robust import increases in the mature markets of Korea, Singapore, and Japan. And in these markets, higher LNG import requirements were supported by stronger gas-to-power demand. And of course, LNG imports continued to increase in the new emerging markets, as well as in the new entrants, including the Philippines and Vietnam's ramping up their LNG imports. Now, let us move to the regions and arguably the world's most important growth market, China, which really built on the momentum of the Dragon Year. And we have seen that China's natural gas consumption increased by 8%, with this growth largely concentrated in the first three quarters of 2024. And as we can see on this chart, all sectors contributed to growth, but in particularly, we have seen a strong increase in the city gas demand, where natural gas consumption expanded by approximately 10%. And also, when we speak about city gas consumption, here we include also the gas used in road transportation. And here, just to note that LNG truck sales in China hit an all-time high in 2024 with around 180,000 of LNG trucks sold in China last year. And this, of course, also contributed to higher gas use. We have also seen a quite robust demand increase in the power sector. And this was partly supported by the summer heat waves. Now, in contrast, we have seen that in industry, natural gas demand growth has slowed down to below 5%. And this might be, in a way, reflective of China's softer economic growth. And what is, I think, particularly interesting to note is that for the last 3 months, so between December and January, we have seen that China's gas demand growth has been actually recording year-on-year declines, partly because of softer weather conditions, but also because of a slower economic growth. And I think that this is probably one of the key question marks around the 2025 demand outlook. How structural is China's slowdown? Now, moving to India, which is really Asia's rising natural gas superstar, because we have seen that here natural gas demand expanded by more than 10% in 2024, and approximately half of that demand growth has been concentrated in industry, driven by refineries, petrochemicals, and the fertilizer sectors. And in addition to that, the continued expansion of grid connections supported higher city gas demand, and the seasoning summer heat waves drove up natural gas use in the power sector. Now, after the very strong demand growth in 2024, when Asia's natural gas consumption increased by approximately 5.5%, we expect that demand growth will slow down quite
remarkably in 2025 to below 4%. So we expect that China's natural gas demand growth will be slowing down to below 7%. And I want to emphasize here that we might soften further this expectation in the upcoming quarterly report, because we see more slowdown in China. In the mature Asian markets, Japan and Korea, the improving nuclear availability is set to reduce the demand in the power sector, and as such will weigh on the overall demand. India is expected to remain the bright spot in Asia, and we expect gas demand growing at approximately 8%, primarily supported by the healthy macroeconomic environment. And then we have the emerging markets, where we forecast the demand growth at just 2.5% amid the tighter market conditions and higher gas price environment. Now, after the Asian market, let us move back to here to Europe. On this chart, we are showing the evolution of natural gas demand in 2024, and our estimate is that European natural gas demand increased by a mere 0.5%, or just 2.5 BCM. And as you can see on the chart, the declines which we have seen in the first half of the year have been in a way more than offset by the strong increase in natural gas consumption in the last quarter of 2024. We have had colder temperatures and, very importantly, low wind and low hydropower output, which supported stronger gas-fired power generation, and as such contributed to higher gas demand. We don't show this in this graph, but we have seen the continuation of this trend in January and February with colder weather and less renewable output. And we estimate that between October to February, European gas consumption increased by approximately 10%, which is quite strong. For the full year of 2025, we expect that natural gas consumption will stay close to the 2024 levels, because we expect that there will be less demand in the power and industrial sectors in the remainder of 2025, mainly because of the higher gas prices weighing on industrial gas use. Now, this slide shows us the evolution of the supply picture. And here I think that the most important point is that after 2022 and 2023, when Europe has been really increasing at a sharp pace its LNG imports, in 2024, this trend has been reversed, and European LNG imports declined by 18%, or almost 30 BCM. And this has been due to a combination of factors. First, we had lower natural gas demand in the first half of the year. Second, the storage injection requirements were more limited than usual in Europe because of the relatively high storage stocks inherited from the 2023-24 winter season. And third, we have seen stronger piped gas deliveries, both from Norway and from Russia. Now, when we are looking at 2025, the picture is quite different. We actually expect a strong increase in Europe's LNG imports. And this is partly because of the storage picture. So, as mentioned, we have seen quite a robust increase in Europe's
natural gas demand, rising by 10% year on year since October last year. And this, of course, supported stronger storage withdrawals, which increased by approximately 55% year on year. And this, of course, contributed to a more rapid depletion of inventory levels, which are currently standing 25 BCM below their last year levels and 11 BCM below their 5-year average. Now, this, of course, will naturally translate into higher storage requirements over the summer of 2025. And here we are showing the expectation around the Europe's natural gas balance for the April to October period, which is the injection season or the filling season. And here, I think that the most important driving points which should be noted is that in order for Europe to reach its 90% fill target, storage injections would be approximately 20 BCM higher than in 2024. Of course, there will be some demand reduction, mainly due to lower gas use in power and industry. But we also expect less Russian pipe gas deliveries because of the halt of the Ukrainian transit, and less Norwegian pipe gas because of higher maintenance. As well as we expect a continued decline in domestic production, mainly because of the aging fields in the UK continental shelf. And one last element in that picture is the expectation around stronger piped gas exports from the European Union to Ukraine. At the moment, Ukraine's storage levels are trending at historical lows, and also, unfortunately, Ukrainian gas production facilities has been damaged during the latest Russian attacks, which can reduce also domestic gas production in Ukraine. So when we put together all these elements, we expect that European LNG imports will increase quite steadily over the summer of 2025. We expect that they could increase by over 1/3 or 25 BCM compared to 2024. And of course, this means that TTF will need to retain its premium compared to JKM in order to attract additional LNG cargoes. What we expect is that the competition between the Asian and the European market will be quite heated over the summer, which can of course have an implication also on the price levels, and the spread between TTF and JKM will be a key factor to watch in the coming months. I think that when we are looking at the question of price levels, of course, higher prices could hurt the gas and energy intensive industries in Europe. At the same time, filling up the European storage levels will be also critical to be well prepared ahead of the 2025-26 winter season. So here we have a couple of key takeaways regarding the 24 and review and the 25 outlook. I think that when looking back at 2024, the most important development is that we see that natural gas demand is back to structural growth, mainly supported by the fast-growing Asian markets. When we look at 2025,
we expect that natural gas markets will tighten, and this is, of course, will have implication on natural gas demand growth, which will slow down to below 2%. A very important trend which is emerging is the changing role of natural gas as a key backup fuel across basically all regions, and its growing importance in relation to heat and electricity supply security. And of course, this requires a careful assessment of the investment requirements along the gas value chain in order to enable natural gas to play this flexibility role. When looking at the European market, we expect that that over the summer, injections will be a key driver, and they will, of course, necessitate a strong increase in European LNG imports, and this will also have implication on price levels and will keep TTF at a premium compared to JKM prices. I would like to thank you for your kind attention and looking forward to the discussion. Thank you. Okay, well, thank you very much, Gergely. I think you provided very useful information on the current gas market and the near future for 2025. We're gonna celebrate now a round table. So we would ask you to just keep connected so you can join in the dialogue at the end. And we're going to turn into Spanish now. Y así que empezamos la mesa redonda y llamo a los ponentes, por favor, para que se suban a la mesa conmigo. Les voy presentando. Tenemos a Javier Rodríguez, director general de ACOGEN, a Carlos Díaz García, gerente de análisis de mercados de Enagás, a Raúl Santamaria, director general del mercado ibérico de gas de MIBGAS, y a Pedro Palencia, director de relaciones institucionales de Sedigas. La idea que tenemos es aterrizar todos los temas que ha ido diciendo, o algunos de los temas que ha ido analizando Gergely en el informe para España. Es decir, conocer un poco más de cerca pues cómo está el tema de precios, de oferta, demanda, de GNL, de almacenamiento, etc. Luego al final tendremos oportunidad para preguntas y respuestas que podéis dirigir desde la sala o podéis enviar a través del Zoom en el botón de preguntas y respuestas. Y Javier, empezamos contigo directamente, que yo creo que tienes PPT, ¿no? O sea, tienes una slide. Se te había olvidado. Bueno, pues gracias por la invitación. Un poco daros la imagen de cuál es nuestra visión actual del mercado y las cifras de producción y cómo se desarrolla la demanda industrial de la cogeneración en España, ¿no? La cogeneración el año pasado pues supuso del orden del 15% de la demanda nacional de gas. Esto viene a ser del orden del 28-30% de todo lo que es la demanda industrial, ¿no? Y bueno, hemos tenido desde niveles precrisis de Ucrania, desde el 21, llevamos un retroceso importante de la producción del orden del 37% de caída, motivado fundamentalmente pues, por causas regulatorias. Las plantas van llegando al final de su vida útil. ¿Sí? ¿Se me ha oído? ¿O queréis que... Las plantas han llegado al final de su vida útil y bueno, de esa caída la mitad corresponde a ese proceso de que las plantas no se han producido las subastas que se esperaba de asignación de nuevo régimen retributivo y la otra mitad de caída es un proceso de flexibilización, ¿no?, de la producción. Vemos ahí en las curvas pues que lo que era antes carga base de la cogeneración pues es ahora una demanda totalmente flexible, ¿no? El año pasado ha caído un 6% frente al año anterior. Se produjo, podéis ver ahí quizás en la curva de junio, que se empieza a regularizar. Nosotros tenemos ahora un sistema que nos reconoce un precio de gas a nivel regulado trimestral, ¿no? Y eso pues ha mejorado mucho la capacidad de gestión, ¿no? Lo fundamental que vemos ahí en la curva es que bueno, el cogenerador ha pasado de ser pues un carga base a ser una tecnología que durante el día, y veis potencia horaria, y según las condiciones de pool, del precio eléctrico, de gas y de CO2,
pues regula, ¿no? En lo que va de año, en este primer trimestre, pensamos está estabilizado, va del orden de un 4%, ¿no? Nosotros fundamentalmente la caída, ¿no? Pero bueno, se aprecia ahí un poco cómo se va regulando. El mercado está muy volátil, el mercado eléctrico, fundamentalmente por la participación de las renovables, y a la cual se suma la doble volatilidad que el gas induce también en el pool, con lo cual hay que hacer una gestión pues realmente muy eficiente, ¿no? O bien por el lado de la flexibilidad o bien por el lado de las coberturas, ¿no? Vemos a la derecha cuáles son los precios que tiene reconocido la cogeneración desde el sistema de que empezó en junio del año pasado. Es un sistema muy reciente, con lo cual pues se está aprendiendo la curva de experiencia todavía a las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se aprecia, ahí ponemos unas líneas que son el nivel promedio que sale, son una cesta de cotizaciones de futuro que antes del trimestre te da un precio de referencia para ese trimestre, ¿no? Y vemos el diferencial, ¿no? Las líneas rojas, con lo que luego es pues el precio diario, ¿no? En el PVB, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que efectivamente los futuros han ido, no han ido estimando lo que iban a ser luego las subidas de precios de gas en el spot, ¿no? A los niveles que hay ahí, pues vemos aproximadamente pues niveles de 37, 38, 42 es el precio reconocido euros megavatios en este trimestre, y para el siguiente trimestre, el Q2, pues los futuros van arrojando un precio del orden de 40 euros megavatios. Claro, si sumamos al gas el precio del CO2, pues estamos hablando que se tiene un precio del orden pues entre los 55 y 60 euros por megavatio hora, lo cual son niveles de precios que, bueno, pues que son difícilmente asumibles desde el punto de vista de la competitividad industrial. Si realmente la demanda de la cogeneración en España, si descontamos la caída de la cogeneración, el total de la industria va pues muy similar a Alemania, con una caída del orden del 10% de la demanda, ¿no? Realmente del PIB industrial, ¿no? Y bueno, de ese crecimiento sostenido que vemos en el mundo de la demanda, pues en Europa tiene sus circunstancias particulares, y yo creo que precisamente es donde la Comisión está intentando actuar ahora con los planes de emergencias de energía asequible, pues porque si no las perspectivas son de ir perdiendo básicamente pues un 5 o 10% de PIB industrial. Existe una deslocalización importante de actividades productivas pues a regiones como China o Estados Unidos, sobre todo de industria calor intensiva, ¿no? De industria que demanda gas, pues fundamentalmente por gap de competitividad, ¿no? Y bueno, eso es un poco, pendiente de lo que queráis un poco comentar, ¿no? Nuestras expectativas son recuperar en lo posible, ¿no? Si se generan esas nuevas subastas, ¿no? Asignaciones de cogeneración de 1.200 megavatios, pues recuperar una parte de la demanda que ahora se ha ido al ciclo combinado, ¿no? O sea, el ciclo combinado, nosotros hemos pasado del 10% de la generación nacional al 6%, el ciclo combinado está ahora del orden del 12%. Bueno, podemos decir que ese consumo, esa ineficiencia que se introdució en el sistema, ¿no? Pues el crecimiento del 4% del año pasado de la demanda de gas nacional, pues una cuarta parte corresponde a esa ineficiencia de que produzca un ciclo combinado en vez de una cogeneración, con un 30% más de consumo de gas, ¿no? Y bueno, eso es un poco pendiente de lo que las preguntas, lo que queráis conectar. No se ve bien la industria en Europa y específicamente en España, pese a los anuncios, centros de datos y demás, tampoco vemos un retroceso por pérdida de competitividad. Muy bien, Javier, pues muchas gracias. Carlos, cuando quieras, por favor. Hola, buenos días. En primer lugar, gracias a Enerclub por invitar a Enagás a esta presentación, y gracias a la agencia porque para nosotros es un informe, no solo este, sino todos los que hace la agencia, de referencia para anticipar un poco qué tendencias pueden venir en el medio y largo plazo. Yo mi intervención la quería dividir en dos partes. Por una parte, hacer un breve resumen del gas natural en España en el año 2024. En este sentido, destacar que la demanda de gas en España cayó aproximadamente un 4% en 2024,
debido sobre todo a un menor consumo de gas de las centrales de ciclo combinado en un contexto de mayor generación renovable. Sin embargo, como dato positivo, la demanda industrial de gas creció en torno a un 4%, impulsada sobre todo por el sector del refino y también por el sector de la construcción. De esta forma, es importante destacar que el crecimiento acumulado de los 2 últimos años, de 2022 a 2024, se sitúa en un 8%, dando muestras positivas de recuperación de la actividad y del consumo dentro de la industria, que incluye también la demanda de cogeneración, ¿no? En cuanto al origen de los suministros en España, el sistema gasista español tuvo 14 orígenes diferentes de suministro en el año 2024. La mayor parte de ellos GNL, que ponen de manifiesto la importancia que tiene el sistema gasista español en Europa como hub de entrada de GNL. Esta importancia nos permite también contribuir desde España a garantizar la seguridad de suministro en Europa, hecho que cada vez es más relevante a la vista de pues, el contexto geopolítico. El año pasado elecciones en más de 100 países a nivel mundial. En este entorno de volatilidad la seguridad de suministro es fundamental, y el sistema gasista español contribuyó mandando más de 34 teravatios de demanda de exportaciones de gas, bien a través de las conexiones por tubo y bien a través de las recargas. En este concepto de seguridad de suministro también destacar que España fue el primer país de la Unión Europea en definir las normas y los procedimientos dentro del 14º paquete de sanciones que impuso la Unión Europea a Rusia en verano pasado, que abarcaban fundamentalmente las recargas y los transbordos de GNL. Quería hacer también una mención, porque cada vez cobra más importancia, incluido también en este informe del GAS Report de la agencia, el hidrógeno, que en concreto aparece mencionado en este informe explícitamente en 54 ocasiones, poniendo de manifiesto cada vez su mayor importancia. 2024 fue un año con importantes hitos para el desarrollo del hidrógeno a nivel europeo, pero también en España. Algunos de ellos, por no extenderme demasiado, fueron la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la lista de proyectos de común interés, PCIs, que incluyen el H2Med, el proyecto H2Med, y también la red troncal del hidrógeno en España, que supone un hito pues muy importante, ¿no? entre muchos de los que ha habido. Luego, posteriormente, pues en el mes de julio, porque esto fue en abril, pues el gobierno autorizó a Enagás en este sentido a desarrollar estos proyectos de común interés en España. El último, a final de año, también destaca, y tenemos aquí a Raúl, el lanzamiento del primer índice ibérico de hidrógeno, de precios de hidrógeno renovable en España, ¿no? A cargo de MIBGAS. Esto es un poco resumen de la situación en 2024. En cuanto a qué tendencias podemos anticipar en el medio plazo, tenemos un paraguas de referencia que además fue aprobado en septiembre del año pasado, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el comúnmente denominado PNIEC 2030. En ese sentido, se puede anticipar que las infraestructuras gasistas seguirán teniendo un rol crítico y fundamental en España y en Europa, pero circunscribiéndome a España, en garantizar la seguridad de suministro en un entorno de transición energética. Se anticipa un mayor volumen transportado de gases energéticos, que incluyen tanto al gas natural como al hidrógeno renovable y también al biometano. En este sentido, se anticipa una potencial reducción de demanda de gas natural para descarbonizar el país, que se verá amortiguada y compensada por la penetración de los gases renovables. Otro punto importante que anticipa este rol crítico de las infraestructuras gasistas es las crecientes puntas de demanda eléctrica que ocurrirán en los próximos años, en el medio plazo, próximos años, ¿no? En un contexto en el cual las renovables crecerán con todo lo que ello conlleva, mayor intermitencia y no gestionabilidad en el mix, pero también en un contexto de cierre nuclear,
en el horizonte 2030 ya hay contemplados en el PNIEC varios cierres de nucleares, y también en un aumento de demanda relacionado con los centros de datos. Esta importancia de los ciclocombinados, por poner un ejemplo, se puso claramente, y del sistema gasista, se puso claramente de manifiesto el pasado 11 de diciembre, en una situación en la que se dieron todas las condiciones, ¿no?, que parece que no ocurren nunca todas a la vez, pero el día 11 de diciembre ocurrieron, que fueron una alta demanda eléctrica, una baja generación renovable, dos indisponibilidades nucleares, y en este sentido los ciclocombinados llegaron a aportar más de un 40% del mix de generación de ese día, más de un 50% del mix de generación de ese día, alcanzando cerca de los 700 gigavatios hora día de consumo, ¿no? Y bueno, es un poco lo que quería destacar. También en lo relativo al hidrógeno, destacar que, bueno, que el PNIEC, el Plan Nacional 2030, pues incluye unos objetivos muy importantes de capacidad instalada de electrolizadores, que alcanzan los 12 gigavatios, y también unos ambiciosos y muy importantes objetivos de desarrollo de la demanda de hidrógeno renovable en España en 2030, que incluyen un 74% de sustitución de la demanda de hidrógeno gris en la industria, y también una penetración de un 3,5%, 3,56% del hidrógeno renovable en el sector del transporte. Y yo, por mi parte, es un poco todo lo que quería poner de manifiesto. Pues muchas gracias, Carlos. Te ha entrado una pregunta que es si puedes decir a qué nivel de almacenamiento estamos, si sabes la cifra en España. Creo recordar, lo digo de memoria, que estamos en torno a un 60% más o menos. Estamos por encima de la media europea. Y creo recordar que es en torno al 60%. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Raúl, cuando quieras. Pues buenos días, y me uno al agradecimiento a Enerclub y a la agencia y a Greg especialmente por su brillante exposición, y también recalcar la importancia que tiene este informe, que es verdaderamente orientativo y explicativo, muy conciso. Yo le invito a leerlo a todo el mundo implicado, porque de verdad en muy poco espacio condensa muy bien la dinámica que está teniendo el sector del gas, ¿no? Yo me quedo con varios apuntes que creo que es importante comentar. Desde el punto de vista de los mercados, y centrándome más en MIBGAS, pues 2024 ha sido un año que, a pesar de la caída de la demanda que Carlos ha contado antes, pues hemos podido consolidar volúmenes. Ya MIBGAS, en su 10º año de funcionamiento, que es el actual, 2025, pues ya está afrontando un periodo de madurez, como no podía ser de otra manera, y afortunadamente hemos sido capaces de consolidar pues estos volúmenes. Uno de los drivers fundamentales en la negociación es la demanda, que está bajando, y se espera que vaya bajando progresivamente en los próximos años, y que, bueno, pues esta caída que se ha reflejado en los volúmenes de los productos a corto plazo, del mismo orden de ese 4 o 5%, pues ha sido compensada con mayores volúmenes en nuevos productos y sobre todo en el mercado de futuros, ¿no? El mercado de futuros afronta, sin embargo, pues una difícil crecimiento en cuanto a liquidez. Es difícil decirlo, pero realmente vemos que crece menos de lo esperado. Es importante que aquí quizá las autoridades europeas reflexionen acerca de esto, ¿no? Creo que es muy importante el papel de los mercados regulados en este sentido. Probablemente el OTC está creciendo también. La tendencia que hemos visto desde la crisis es que están creciendo los volúmenes en los mercados organizados, porque creo que son un buen instrumento de negociación y cobertura y de transparencia de precios. El mercado OTC tiene su función, y quizá ahora mismo hay una cierta desventaja de los mercados organizados, que van a cámaras de compensación habitualmente, frente al OTC por, digamos, pues una situación de un precio más caro el dinero, y más caros también los colaterales que exigen las cámaras, frente a las ventajas que pueden tener, pues, de una reciprocidad en cruzar garantías en los OTCs. En este sentido, sería importante que las autoridades europeas, una vez que hemos pasado lo peor de la crisis, relajaran estas exigencias de usar únicamente cash como colateral, se pudieran utilizar garantías, y esto, en nuestra opinión, fomentaría también el uso de
los mercados. Esta es una reivindicación que sabemos que está en discusión en Europa, pero que creo que es importante facilitar la liquidez y la necesidad de hacer coberturas a plazo en un entorno tan volátil como el que tenemos ahora, ¿no? La situación es que el mercado, como creo que se ha explicado muy bien, está en un balance muy precario, es decir, a pesar de la ola de GNL que se espera para el año que viene, que ha sido largamente esperada, pues están esos dos factores que creo que han sido muy bien explicados, de una mayor necesidad de GNL para cubrir esta carencia que tenemos en los almacenamientos y esto pues va a ocurrir en una situación en que Europa ahora mismo ha cambiado radicalmente su estructura de aprovisionamiento respecto a la crisis, ¿no? Esto hace que España, la península ibérica en general, ha pasado de ser un país periférico, digamos, a la hora de la formación de precios. Yo recuerdo que cuando empieza MIBGAS y empieza a haber cierta liquidez, era muy sistemático que estamos pagando premiums respecto a TTF de 2 euros en verano, más o menos, 1,5, 2, y prácticamente 3 euros en invierno, porque dependíamos, es decir, la liquidez del gas estaba fuera, el gas barato estaba en Centro Europa y nosotros pues reflejamos ese mercado como, digamos, el último sitio donde podía llegar ese gas barato y expuestos a las dinámicas del GNL, pero ahora toda Europa está expuesta a esta dinámica del GNL. Y precisamente España tiene muchas más ventajas, porque tenemos infraestructuras con mucha más flexibilidad que, por ejemplo, Alemania, que ha tenido que rápidamente cambiar sus modos de aprovisionamiento a GNL, pero tiene terminales con muy poca flexibilidad y gran demanda, ¿no? La enorme flexibilidad que aportan nuestras terminales pues es algo que podemos poner en valor, y esto lo están reflejando los mercados de futuros con un descuento en los próximos años pues del orden de 1 euro, aunque con mucha correlación entre todos los mercados, ¿no? Si uno mira las curvas de futuros eléctricas, lo comentaba antes a la salida con Jesús Ferrero, y mira las curvas de gas en toda Europa de futuros, pues la electricidad es un desorden total. Ahora mismo es imposible realmente correlacionar nada. Esto es debido a las dinámicas de que, bueno, pues los mercados eléctricos son más mercados locales, digamos, y desde luego hay menos interacción a pesar del acoplamiento de mercados, y la situación de las renovables en cada sitio pues afecta mucho más, mientras que las curvas de correlación del gas son curvas casi perfectas, ¿no? Y en este sentido yo creo que la perspectiva nuestra es beneficiarnos de este descuento que está reflejando las curvas de futuro, y que afortunadamente pues disponemos ya de un mercado con mayor liquidez, ¿no? Veremos qué ocurre con esto, será interesante, pero hay que esperar que permanezca esta volatilidad. Yo creo que ha sido bien explicado esto, y estamos en esta situación tan precaria de balance. Yo creo que esto se visualiza muy bien si imaginamos las curvas de oferta y demanda, que son muy empinadas las dos. Entonces hay un momento de cruce, cualquier pequeña variación en una de ellas, en la oferta o la demanda, o en las noticias, que en el fondo es el sentimiento del mercado, producen una variación muy grande en los precios, ¿no? Y esto es una situación que creo que vamos a ver. Ojalá lo de Ucrania tienda a una menor tensión geopolítica, pero bueno, veremos cuál es el resultado, ¿no? Me preocupan determinadas cosas también en la regulación europea. Creo que hay ahora un momento de mayor relajación de los mercados, pero quizá el afán regulatorio no ha disminuido en la misma manera, y esto creo que es un problema. Afortunadamente creo que están olvidados ya determinados asuntos como el tope del gas o el Market Correction Mechanism, que ya parece que ha sido borrado de la regulación europea. Era una mala idea, y desde luego era papel mojado, porque lo que van a hacer los mercados si se les pone un tope es irse a negociar fuera, ¿no? Es un poco lo mismo que la industria. Si le ponemos todos estos tipos de problemas y hay una persistente y sistemática precios que impiden la competitividad, pues acabaremos destruyéndolos, ¿no? Estas ideas, junto con algunas que bueno, pues las fórmulas estas de agregación conjunta y demás, que en el fondo están reemplazando papel que ya hace el mercado y que creo que hace muy bien, pues quizás son parte de la digamos, la dinámica de querer regular, tratando de arreglar algo que en el fondo los mercados arreglan por sí mismos muy bien, ¿no? Creo que hay una demostración de esto, y ya termino, que hemos visto muy recientemente, cuando se ve que los almacenamientos efectivamente están en una situación
peor que otros años, pero en el fondo en la misma media histórica que teníamos a estas alturas, no peor, ¿no? Evidentemente el suministro no es el mismo, ¿no? Y esto pues hace que nos tengamos que preocupar, ¿no? Pero las autoridades pensaron enseguida en poner hitos intermedios de regulación, es decir, tratamos de escribir en un papel lo que los mercados ya saben que tienen que hacer, ¿no? Porque hay coberturas a largo plazo que en el fondo va a haber que satisfacer, ¿no? Muchas posiciones largas que en el fondo van a requerir estos aprovisionamientos sin necesidad que esté escrito en una regulación que tenemos que llegar a tal nivel o a tal otro, ¿no? Cuando las autoridades alemanas anuncian que van a obligar y que se va a crear un instrumento para que incluso se va a subvencionar para que en verano, el spread verano-invierno, las diferencias que haya se van a subvencionar a través de un instrumento que va a obligar y se va a poner a disposición, el spread pasa de verano-invierno de 1,5 a 6 euros prácticamente. Es decir, claro, los traders ven que de repente se va a subvencionar algo, rápidamente tratan de capturar esa subvención, ¿no? Cuando ya esto se ha diluido y se ha dicho que esto era muy difícil de poner en marcha y que realmente pues no se sabe muy bien si se va a poder hacer, los mercados han vuelto a su tónica general y estamos de nuevo en este spread de 1,5 que con toda seguridad se acabará resolviendo positivamente, como siempre ha ocurrido, por cierto, ¿no? Por tanto, yo pediría más calma en este furor regulatorio, quizá de resolver cosas que el sistema gasista sabe muy bien resolver. Bueno, y por ahora creo que podemos dejar aquí los comentarios en cuanto a la parte de mercado. Muchas gracias, Raúl. Pedro, cuando quieras. Sí. Vale. No, en primer lugar, sumarme a los agradecimientos tanto del Club de la Energía como la Agencia Internacional de la Energía por esta jornada y por el interesante documento que leemos siempre con atención, porque como os ha comentado, pues también nos sirve para ver un estado de situación y un poco las tendencias en el futuro más próximo. Lo bueno de ser el último es que puedo recoger y centrarme en algunos aspectos que creo que, siendo todos relevantes, que también nos gustaría mencionar desde la Asociación Española del Gas. La primera, yo creo que el informe demuestra de nuevo, digamos, la fortaleza, la resiliencia, esa capacidad fundamental del gas en sus diferentes formas para contribuir a un mix energético sostenible, competitivo y con seguridad de suministro. Yo creo que es muy relevante, y como ya se ha mencionado, el poner en valor las infraestructuras que tenemos de gas que tenemos en España. Yo creo que de alguna forma, y los comentarios previos yo creo que refuerzan esta idea, esta capacidad que hemos tenido de navegar las últimas crisis de mejor manera que otros mercados vecinos alrededor nuestro, y eso también debería llevarnos a pensar la necesidad de poner en valor, ¿no?, estas infraestructuras. Estamos pensando en un año relevante como es este 2025, donde se tiene que empezar a debatir dentro de la CNMC la revisión de ciertas circulares, poner en valor esa capacidad para ser el complemento para el despliegue de las renovables, tanto eléctricas como las moléculas renovables. Esa capacidad de regasificación que nos ha permitido centralizar el mercado nacional y ser relevantes, ser ese backup también para algunos de nuestros vecinos europeos, y la capacidad siempre de aprovisionamiento. Yo creo que tenemos que mantener esa idea de comercio, de interacción con otros mercados, y también pues la capacidad, como bien se comentaba, de ser capaces de atraer moléculas de hasta 14 países que nos han aprovisionado, dándonos esa robustez y esa garantía de suministro. El segundo comentario que nos gustaría hacer o que queremos hacer es también un poco un elemento central de la presentación que ha hecho la agencia respecto a la capacidad que tienen los ciclos combinados para ser backup del desarrollo de las renovables eléctricas. Yo creo que sin duda se demuestra, y también en España hemos vivido episodios y años en las que realmente es esa respuesta que tienen los ciclos combinados para responder a la impredecibilidad que tienen a veces las renovables eléctricas, y que cabría ponerse en valor, ¿no? Yo creo que esa contribución se ha demostrado, además de unas instalaciones que están funcionando en ese sistema de backup y que no eran como están ideadas en principio, y que exige, y yo creo que vamos por el buen camino con el desarrollo de los mercados de capacidad, un tema que hemos llevado debatiendo largo
tanto a nivel europeo y a nivel nacional, y que parece que por fin está en vías ya de desarrollarse, y creemos que esos mercados deben dar esa seguridad a unas infraestructuras que bien quedan reconocidas también en el plan, en el PINEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y por último, la tercera mención tiene que ver con los gases renovables. Como ya se ha hecho mención al hidrógeno, y estamos completamente de acuerdo en lo que se ha comentado, centremos también un poco algunos comentarios que se realizan en el estudio respecto al biometano. Elemento que está teniendo un fuerte crecimiento, liderado especialmente por Estados Unidos y por Europa, y donde estamos viendo que aquellos países que realmente han hecho una apuesta por desarrollar un marco normativo adecuado, por proveer esos medios para que los proyectos empiecen a desarrollarse, están ya viendo el fruto de estos esfuerzos. A los países clásicos, como puede ser Dinamarca y Francia, se están incorporando nuevos países como pueden ser Italia, que recibió un fuerte impulso, también apoyado en estos fondos para Next Generation que se pusieron a disposición de los diferentes Estados miembros, y también Polonia, que también está haciendo una apuesta muy clara por el desarrollo de este biometano. Y aquí en España, un país que tiene un gran potencial, donde vamos un poco más retrasados quizá por esa falta de ambición que hemos tenido en los últimos años, pero donde también estamos viendo que el interés y los fundamentales tienen sentido, y por lo tanto el interés desde el sector privado está haciendo que vamos a ver en los próximos años un fuerte impulso en el número de desarrollo de plantas muy relevante. En definitiva, yo creo que nos tenemos que felicitar porque el informe de la Agencia Internacional de Energía reconoce este rol relevante del hidrógeno para este mix energético sostenible, y donde la seguridad de suministro tiene un rol cada vez más relevante, y donde realmente España, yo creo que tiene los fundamentales para tener ese rol relevante a través de nuestras infraestructuras y a través de esta apuesta que se está realizando en los gases renovables. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Tenemos varias preguntas online. Aquí en la sala, si alguien quiere preguntar, levantar la mano. La primera, voy a empezar por la difícil. ¿Volveremos a la excepción ibérica ante la posible alza de los precios? Contestar quien consideréis. Difícil de decir. Yo creo que eso se tomó en un contexto de extremados picos del gas, que afortunadamente aquí fueron no tan extremos, muy altos por supuesto. Yo creo que esto ya se ha descartado por ahora, pero no sabemos qué puede ocurrir realmente. Yo veo los mercados muy correlados realmente, o sea, es algo que... los mercados del gas, quiero decir, y cada vez con mayor descorrelación entre el mercado eléctrico y el mercado del gas, debido lógicamente a la penetración mayor de las renovables. Nada se puede descartar, y hoy día nos levantamos cada día con una sorpresa, ¿no? Geopolítica incluso, y de cualquier tipo, pero realmente creo que no está en el panorama que algo así se pueda activar en lo que se ve en el horizonte, ¿no? ¿Queréis añadir algo más? No. No, vamos Okay. nosotros. Gergely, there are a couple of questions for you. One is concerning biogases and the report. Is there some kind of information on the evolution in 2024 in hydrogen and biomethane? And if so, can you tell us what it is? And also, what's the perspective for 2025? Yes, thank you, Pablo, and many thanks for this excellent question. When we look back to 2024, we have seen that biomethane continued to grow quite strongly, driven by North America and Europe, and adding together approximately 1 billion cubic meters. In Europe, we see that France is very strong, and it is expected to become Europe's largest biomethane producer in 2025. So this year, ahead of Germany and ahead of Denmark. And we expect that in the space of biomethane, this rather strong growth will continue in the coming years. Outside of North America and Europe, we see growing interest in Brazil and in India.
India already set up quite ambitious targets for 2027-28. And in Brazil, there is also new regulations, new legislations which are aiming to support the development of biogas and biomethane. When we look at low emissions hydrogen, I think that we haven't seen as much developments as maybe expected a few years ago. I think that there is some projects which have either delayed their FID or have cancelled their projects. Now, this is partly due to the high cost associated with low emissions hydrogen. At the same time, I think that there is scope that the developments will accelerate towards the end of this decade. But I think that if we compare the outlook for hydrogen maybe 2 or 3 years ago, it has been now became somewhat more moderate. At the same time, at the agency, we see the scale up of low emission gases, so biomethane, hydrogen, as well as e-methane, as critical for reducing the emission intensity of gas supply value chains. And we see this a major trend. And as such, we continue to closely monitoring the developments in that pace. And I also would like to note that in mid-May, we will publish a report on the biogas biomethane outlook with the longer term view. This will be the update of the biogas biomethane outlook we published back in 2020. And of course, we continue to work on hydrogen with the Global Hydrogen Review, led with my esteemed colleague, José Miguel Bermúdez Menendez. And we are also aiming to publish Northwest European Hydrogen Monitor in mid-May. Okay, thanks very much. They're asking you also on what's been the evolution of Henry Hub prices in the US. So Henry Hub prices hit a very low level of, I think the average was at around $2.2 per MMBTU in 2024, which is the lowest basically since 2020, the COVID year. Now, what we have seen in recent months is quite a steep recovery in Henry Hub prices. They have been trading at above $4 per MMBTU in the last few weeks, and this is mainly because of the very cold weather conditions in the United States, as well as still lower production, because there have been some production cuts happening in 2024 as a response of the very low price environment. So there is a combination of lower domestic production, strong demand increase, which is mainly weather driven. And of course, when we look at the storage levels in the United States, now they are also well below their 5-year average. So there will be a similar situation in a way in the United States than in Europe, strong injection requirements through the summer. So this should give some upward support to Henry Hub prices, as well as we see the continued scale up of LNG production. We mentioned during the presentation that we expect that this year LNG supply growth will increase by 25 to 30 BCM. The majority of that growth will be, of course, coming from the United States, and this additional demand could also provide some support to Henry Hub prices. But I would like to note that the most important factor is not
the stronger LNG exports, but mainly the weather. Okay, thank you very much. There is one last question maybe for the whole table and for you, which has to do, well, not that much with gas, but has to do more with competitiveness, and it has to do with the role that the European Commission is doing on terms of industrial competitiveness and the Clean Industrial Deal. También para vosotros, pues, ¿cómo veis las medidas que se están tomando en Europa en el ámbito de la competitividad industrial y el Clean Industrial Deal? So maybe, Gergely, we can start with you, and then we do a last round here, and we finish the session. Yes, certainly. I think that when we are looking at the competitiveness, of course, natural gas prices are an important factor to consider. What we see is that there is a huge LNG wave coming to the market in the second half of the decade. Of course, there could be some delays ahead, but we still expect approximately 250 billion cubic meters per year of LNG liquefaction capacity built by 2030. And this should support a lower gas price environment, which then in turn could also provide some breathing space for the gas and energy intensive industries in Europe. At the same time, the comparative competitiveness of Europe compared to the gas-rich regions such as North America or even to China, I think has been growing and became structural, and probably innovation should play a key role in closing or moderating that gap, and not necessarily only the cost of energy. Thank you, Gergely. Javier. Bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿no?, que la Unión Europea ha puesto en el mismo nivel de prioridad la descarbonización con la competitividad, ¿no?, de su industria, ¿no? Estamos esperando, pues, cómo se desarrollan esas medidas concretas, ¿no?, del plan de energía asequible. Y bueno, nosotros creemos que debe de ir, pues, en la línea de la flexibilización, ¿no?, de esas demandas, y sobre todo también de aplicar políticas que incentiven la demanda de manera inteligente, conjuntamente con la descarbonización, ¿no? Entonces, bueno, pues se habla mucho de nuevas obligaciones, ¿no?, que pueden aparecer, incluso de nuevas imposiciones, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, la cogeneración es un instrumento, una medida de eficiencia que puede servir, pues, para incentivar, ¿no?, ese desarrollo de los gases renovables, tanto del hidrógeno como del biometano, desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Lo que intentamos es que pues que se preserve la competitividad de la industria, ¿no? Y lo que está reclamando la industria son precisamente medidas inteligentes, ¿no?, y con medidas regulatorias de flexibilización y que se fomente esa demanda, ¿no? Medidas de demanda, no tanto del lado de la oferta, y luego no poner obligaciones, ¿no?, sino incentivar, ¿no?, esos contratos por diferencia, esas medidas fiscales como en Estados Unidos, esos créditos fiscales, instrumentos que fomenten la demanda industrial a la par que la competitividad y la descarbonización. Efectivamente, la competitividad, acometer un proceso de transición energética de una forma competitiva es una de las prioridades de la nueva Comisión Europea formada en diciembre del año pasado. En este sentido, pues va a haber a lo largo de todo el año numerosos planes sectoriales. Se publicó recientemente el del automóvil, se inició la semana pasada el diálogo para la industria del acero, que previsiblemente saldrá la semana que viene, está la industria química, o sea, hay un conjunto de desarrollos
importantes. Veremos a ver, como comenta Javier, qué es lo que se materializa en estos planes, en los cuales es importante, y más en un contexto geopolítico mundial y en el cual está la Unión Europea intentando pues bueno, pujar lo máximo posible, es importante todas estas medidas, apoyar la demanda, apoyar la oferta, pero también apoyar las infraestructuras, porque al final son el nexo de unión entre la oferta y la demanda y permitirán en estos tres pilares pues que la competitividad sea lo máximo posible, garantizando también la seguridad de suministro. Sí, pues yo creo que lo habéis expuesto muy bien. Creo que ahora ya la preocupación por la competitividad ha tomado peso y yo creo que esto es importante. No hay que olvidar la parte de la descarbonización, está claro. Y yo creo que lo que hay que hacer es activar todos los instrumentos que están sobre la mesa, ¿no? Es decir, no podemos prescindir de nada. Y en este sentido, la eficiencia energética es algo importante. Creo que en España la puesta en marcha del mercado de los certificados de ahorro energético es un instrumento que puede llegar a tener un impacto en la eficiencia energética y, por tanto, la bajada de la demanda en este sentido, la mayor relajación de la demanda. Creo que el biometano es algo que tiene un potencial en España que se ha demostrado y que creo que es hora ya de ponerlo en valor. Es decir, no podemos permitirnos prescindir de esto, de unos cuantos teravatios hora que pueden aparecer en el mercado y que limitarían pues esta dependencia exterior que tenemos del gas. Creo que hay que resolver cosas como el hecho de la gestión de las garantías de origen, prueba de sostenibilidad, algo que está complicando el mercado del biometano y que ojalá a nivel europeo esto se clarifique. Creo que es importantísimo. Creo que ha habido hasta ahora también una obsesión muy grande con la trazabilidad y la auditabilidad y la contabilidad del abatimiento, etcétera, etcétera, pero el poner toda esta serie de complejidades en esto hace que se inhiban los mercados. El mercado del biometano y del hidrógeno no va a funcionar si no hay una simplicidad grande en lo que puede ser los instrumentos de negociación y la claridad y la estandarización y la homogenización en toda Europa, ¿no? Y yo creo que esto es algo importante en lo que se debía centrar el regulador europeo para ponerlo en marcha, ¿no? El hidrógeno, pues vemos que nos acercamos a ese año 2030 y que va a ser muy difícil cumplir los objetivos y nos están tomando Final Investment Decisions en la parte de hidrógeno, pero es cierto que los off-takers no están apareciendo. Ayer, bueno, compartía con Pedro, estábamos allí en Zaragoza, en Congreso de Hidrógeno, y bueno, pues surgía la preocupación de que instrumentos como el Banco Europeo del Hidrógeno quizá esté fallando en la manera en que está funcionando, ¿no? Parece que ahora no está reflejando correctamente el gap que hay entre lo que se está dispuesto a pagar y lo que realmente un productor puede requerir, y esto son cosas que hay que impulsar si queremos que realmente esto se empiece a desarrollar, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que hacer determinados ajustes y enfocarse bien en lo que sería dinamizar este tipo de mercados de gases renovables, que yo creo que son críticos a la hora de poner esta ecuación en marcha, ¿no? Creo que esto es básicamente lo que se puede comentar. Gracias, Raúl. Pedro. No, en ese sentido también un poco reiterar algunos argumentos que se han expuesto. Yo creo que tanto los informes Draghi como el informe de Letta, yo creo establecen un buen punto de partida de la revisión un poco de los drivers o los principales drivers que ha tenido la política energética europea y la necesidad, como puede ser de otra manera, de conjugar la parte de sostenibilidad con la parte de competitividad. Yo creo que esto era una cuestión que desde diferentes foros ya se estaba elevando. El hecho todos lo sabemos, los pilares de política energética no solamente es el de sostenibilidad, sino también es el de seguridad de suministro y también es el de competitividad. O sea, que digamos que ese debate siempre en el sector siempre lo hemos tenido. La respuesta a partir de ahí de Europa, pues el conjunto de paquetes que se han ido publicando, pues en general yo creo que podemos coincidir en esa parte de análisis. En la parte de soluciones pues tenemos un poco de que ver cómo se van a desplegar. Se ha contado el Clean Industrial Deal, también yo creo que es muy relevante. Yo creo que también obedece también una revisión de esta aproximación que hace la Comisión Europea con el proyecto de la ley Omnibus, de tratar de simplificar todos los requerimientos de información. La parte de permitting yo creo es muy relevante. Yo creo que también hace falta una revisión tanto a nivel europeo como a nivel nacional
de esas obligaciones que pueden tener un sentido, pero que tienen que verse de una forma, como se dice ahora, bueno, holística, ¿no? Es decir, no puede ser que la administración o diferentes partes de la administración te esté pidiendo elementos parecidos pero no iguales, y que por lo tanto eso hace que también sea un problema. Y por último, también yo creo que se empieza a vislumbrar, pero nos gustaría verlo de una forma un poco más clara, la idea de la neutralidad tecnológica. Es decir, todos estamos de acuerdo hacia dónde tenemos que ir. A veces la Comisión Europea ha cometido un poco el error de ser muy prescriptiva en vez de prospectiva, y por ejemplo se puede ver que en algunos de los documentos publicados pues hace falta los comentarios con respecto, por ejemplo, puede ser el hidrógeno o diferentes gases renovables, al biometano o al gas sintético. A veces falta un poco esa aproximación, esas referencias que también pueden ser relevantes. Y por último, coincido con Raúl, los gases renovables, especialmente el biometano, tienen un gran potencial, uno, en asegurar una mayor seguridad de suministros, son gases que se producen internamente en el sistema; dos, a estabilizar también un poco los mercados; y tres, tienen esas externalidades que no hemos contado porque no son propias de la energía, pero también para ayudar, digamos, al mundo agrícola, a la España vaciada, pero también la externalidad también de permitir el uso de los mismos para otros usos también de evolución al campo. O sea, que creo que hay materia en este 2025 para ahondar en estas ideas. Pues muchas gracias, Pedro. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Gergely, we're gonna end it here. Thanks very much for your presentation. We hope to see you again soon in Madrid, if possible. También muchas gracias a vosotros por participar en la mesa, y a todos los que habéis venido y a los que habéis conectado también. Un aplauso, muchas gracias. Okay, thank you. Gracias. Thank you. Bye bye. Bye.